Hi, Asha Radio listeners. Our guest today has spent 25 years as a police officer in the US and was recently promoted as a deputy inspector of the Forensic Investigative Department of the NYPD. His name is Mr. Liju P Thottam, and I'd like to welcome him on our show today. Oh, thank you very much. Thank you. How are you doing today? I'm doing great. I see you're still at work. Yes, I am. It's towards the end of the workday. Right. Later day than. And first of all, I just want to say congratulations on becoming the first Indian American to get this position. Thank you. My first question to you is, did you ever expect this? That's a tough question. I don't know of anyone who doesn't want a promotion at work or recognition at work. So I don't want to say it was expected, but I was hoping for recognition, just like many others. Right. You started. But the announcement and the promotion came unexpected. Right. You started with the department in 1996. If I have my numbers right, in 2000 you became a detective. In 2002 you became a sergeant. In 2006 lieutenant. 2013 captain, and then 2021 you're a deputy inspector. So you've moved up the ranks pretty quick. Yes, I guess so. That's one way to put it. And what is it that you have to tell other people that are aspiring to be where you're at? Is this something that came to you easy, or was it tougher for you moving up these ranks in the NYPD? It was definitely not easy. It took a lot of hard work, dedication to get to this level. That's without a doubt. In the NYPD, everyone starts as a police officer, so everyone starts at the same level. Some folks, go in the detective line, meaning investigating criminal investigations. So others may go in the supervisory route. There's two routes you can generally take. One is through the detective ranks and through the supervisory rank. I actually took the detective rank at first. I became a detective. I was in narcotics, then eventually I moved on to the supervisory. I took the promotional exam, civil service promotional exam to become a sergeant. Then I continued. I had plans to stay for the longer, and this is something I wanted to do. This is something I like to do. So I wanted to stay in longer, and I wanted to reach as high as possible. So I took the promotional exams, and I think I carried out the duties that were given to me. Finally, I reached here. You wanted to, I read somewhere that you wanted to be an officer since you were a kid. Was there a defining moment in your childhood that made you think like, oh man, I want to be a police officer? Or was there any moment that made you think like, this is the line of work I want to do? Well, ever since I was a kid, I definitely wanted to be a police officer, and investigations really interest. And when I was, I think it was in ninth grade, at that time I had moved to New York City, living in an apartment building, and my neighbor, Malayali Chatham, he was coming back from a store or something, and he was robbed. As he was entering the apartment building, a mugger came behind him, pushed him in, and at knife point, robbed him. And during the struggle, the Malayali Chatham managed to get his knife, and he stabbed the mugger. So then he started screaming Malayalam, somebody come and help me. He started screaming. So I was in the apartment, I think, doing homework or something. So as I came out, what I saw was the mugger bleed from his face. I think he was stabbed in the face, trying to escape. He's fleeing the scene. He's closing the door behind him and he's running out. Right. And the Malayali Chatham, who was there only a few months, I believe, that he was shocked. We're all in shock. We don't know what, even though there was a lot of crime in New York City at that time, especially in the late 80s. Right. And that was the first close interaction to an actual criminal event, happening in front of me. Right. So I called the police, and as we waited, we didn't know what to do. He was afraid that the guy was going to come back with his friends and do something to him. So we were waiting. We closed the door, and we're waiting, looking out the window. And I see this unmarked car stopping in front. Two white guys get out. As they get out, we noticed their guns, and they had radios in their hands, so we knew it was police.
Right. So at the time, the Malayali chairman was relatively new, and he was uncomfortable in speaking English. So I explained what happened, and they put me in the back of they asked me to go with them. So they Right. put me in the back of the unmarked police car and took us, at a high speed going after this guy who fled from the house. So that was my first interaction. So we're going up. Okay. Right. You went on a ride along on your very first. Well, it's not really. Yeah, right. I was sitting in the back seat, and Right. the detectives chasing after this guy who just ran probably. But they got there, even though while we were waiting for the police, it took like felt like it was taking a long time. But they Right. were there relatively quick. Within 2 minutes, they were there. So I jumped in the back seat with them, and they took off after this robber, and that was the first time. And I was, they had the lights and siren going initially to Right. get through the traffic, and they were going the opposite direction. It's like in the movies, Right. chasing this guy and broadcasting the description. I mean, I would want to be a cop after going through something like that. Well, actually, that made me more wanted to become a cop. So that was my first interaction. And after about a mile and a half, he was caught. He was found. He was still bleeding, and I had to go to the police station afterwards to sign some paperwork. I was the only witness. Right. And subsequently, I went to court. I testified in court, and he was sentenced to 8 years in prison. So this whole process made me want to become a cop even more. I mean, I thought it was great. Right. And this was in New York when you had This moved was to in New New York. York City. I moved to New York City with my parents in 1986, and I went to school there. I went to college. I worked there. So my whole life has been mostly an Right. American revolved around New York City, and this happened in New York City. Right. And at that time, there were hardly any Indian police out there. Late '80s, I don't think there were any. Right. So I would go to. This was one of my first incidents after arriving in America. So I would go to. I didn't know much about policing, but I knew I wanted to be one. So I Right. would go wait in front of the police stations, and I would approach all these officers who were coming off duty, and I would talk to them, to get more information. And eventually, Right. that my interest only grew with that. That's very amazing. That's how you had that experience. Right. And I went through the whole, not just from witnessing the crime, but Right. catching the criminal and actually testifying in court and actually getting a thank you letter from the district attorney that that the guy was convicted for 8 years. And I think it was in 9th grade or 10th grade, something like that. I'm pretty sure you felt like a superhero at that moment. Maybe not a hero, but it was an interesting experience. Right. I was Not reading. for the Malayali gentleman. He was afraid for so long. He was afraid that this guy was going to come back and harm him. But Right. he was a brave man. He's no longer with us, but he was a brave man too. Right. He managed To to grab stab the him guy. back. Yeah. Yeah, and it was in a close quarters of a hallway of a multifamily building. Oh, wow. I was reading up on your life, and it said that you went to engineering school and you worked for Pan Am and Delta. You were an aeronautical engineer. How was it telling your parents after all that, after going through school, after working for multiple companies, hey, mom, dad, I'm going to be a cop? How was that? Well, in the late '80s and '90s, New York City was suffering from a lot of crime. It was about 2,000 people were getting killed, or close to around that every year. So no one really encouraged me to become a police officer, but deep inside, I wanted to be a police officer. And my family, I would say, generally was pushing me towards something else other than policing. Right. And as time went on, I slowly started speaking to them about what I wanted to do, and I passed the exam. And I think at the time I was working for the Transit Authority. I had a few other jobs. I worked for the Postal Service for a while. I worked with the Transit Authority, and this job came along, and I told my parents, my father at the time, that my mother had passed away by then. But I told my father what I wanted to know. He was back in India, and my brothers and sisters who I lived with was very supportive at that time. Even though initially they were a little apprehensive because of the danger factor. Right. And from 96 to
2021, almost 25 years. You told me that you've completed 25 years in the force. It was last week, yeah. Congratulations on that. Thanks. You've seen a lot of stuff over 25 years because you started in 96. So I really want to ask you, where were you when 9/11 happened? I was home when it happened. I had done a late night shift and I was home, and when my close friend of mine, Bobby, called and said something, a plane had hit the towers. I had to go into work shortly after as I went in. The first day we stayed back because we were unsure. At the time, I was working as an undercover officer in narcotics, so we weren't allowed to go out and perform duties as identifying ourselves as police officers. So we had disguise. We never went out in uniform, so we had limitations on what we could do. Right. But after 2 days, this was such a disaster. This is such a catastrophe, or such an event that we needed everyone. So myself and the other undercover officers who were assigned to the Staten Island landfill shortly afterwards. That's where all the debris from World Trade Center were taken to shift through. So for many, many months, I think I went to this World Trade Center building itself once or twice, but shortly afterwards, we were shifted to Staten Island landfill, where the debris was searched through for any kind of evidence, any valuables, or any human body parts. That's what we did for, I would say, probably 3-4 months afterwards. Oh, wow. That's, I guess, when we're coming up on 20 years of 9/11 as well. Right. Something else I want to, what was that? I said time flew by. Time flew, yes. I mean, it's been 2 decades. Yeah, it's still in our minds, and it's still. Police officers who are born after 9/11 will be coming on to become police officers soon. Right. I believe. Right. There weren't even some of the police officers coming in the next few years will be weren't even born when this happened. That's how long. It's hard to believe. Right. It's interesting how you told us that you worked in narcotics early on as an undercover agent, and also right now you are the deputy inspector of the Forensic Investigative Department. Tell me, is it as glamorous as people make it out to seem in the movies and CSI and all these narcotic TV shows? Is it really that glamorous? And I'm asking for all these people that are watching this right now thinking, oh, I would love to be an undercover narcotics agent. I would love to be working in forensics. Tell us what really goes on, or how much of it is similar to what we see on TV. Well, I would say some parts of it is possibly glamorous, but there is a lot of work that goes behind. There's a lot of boredom, and there is a lot of tedious work that goes behind and undercover work, especially. I was an undercover in the late 90s and early 2000s, and at that time there was a lot of police enforcement, and the perpetrators are usually very cautious in dealing with new buyers or anyone wanting to buy drugs. So you have to make an effort to convince them that you're not a police officer, you're an average crack user, or you're a crack seller, for them to get the sell it to you. So all that work that goes into, I had a long beard, I was dressed down, dirty. So there was a lot of effort that goes into actually getting an introduction, or actually making them, eventually build up a case and make the arrest. And making the arrest and going to court and getting a conviction, that's glamorous. And if you take the whole, maybe sometimes it takes months or even years to bring a case to close. But when you look at it, if you compress it to a short time frame and you go through it, it could be interesting. But there is there is boredom in between. Right. As a police author said, police work can go from 0 to 60 in no time. Right. You could be sitting in a car and down the block, right in front of you, there's a robbery or something goes on, and you're going from running out the car and chasing. You may have been sitting in the car for an hour, nothing goes on, just listening to the radio, looking at people. Right. And within a second, it can go from, Has it got less and less exciting as you moved up the ranks because you're sitting at a desk, you're overseeing other people? Do you miss those days when you were undercover and stuff? Not really. I can't really say I miss it, but in my role, as you change, I have evolved. I've done that for a long period of time.
then I moved on to something. So yeah, there are aspects of it that I missed. The camaraderie, being with the partner and going out there. It's a risky business. You're going out there with no vest. All we have is just a gun and your mouth, your ability to talk out of. Oftentimes the backup teams are far away. They may not get to you in time if you need emergency. So it's between you, more than the gun. It's your tongue, your ability to talk to people, and convince them that you're not a danger, you're not a cop. So there is a thrill to it, to convince, to fool the drug dealers into selling, to make the arrest. There are aspects of it that I missed. And just listening to you, and I'm pretty sure a lot of our viewers or listeners are getting the same thing. When we listen to you, you have a slight New Yorker accent to your tone as well. But a lot of people don't know that you speak Malayalam pretty well too. So I kind of want to switch this over to Malayalam. You were in Kerala until the age of 13. Right. And your Malayalam sounds like you never left India. Yeah. So I want to switch over to Malayalam. So, ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനകരമായി തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായി തോന്നിയത്? അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏറ്റവും അധികം എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അതാണ്. പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചപ്പോ ആദ്യമേ ഞാൻ പോലീസിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഇപ്പം ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളി ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യുണൈറ്റഡ് AMLU എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതൊരു വലിയൊരു ഒരു മാറ്റമാണ്. അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ 50 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലോക്കൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫെഡറൽ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് മലയാളീസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കാരണം അതുപോലെ 1-2 പേരിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വളരാൻ സാധിച്ചു. ഏകദേശം 100 പേര് മിച്ചമുണ്ട് അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിമാനിക്കുക. കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന പ്രൊഫഷണൽ പൊതുവെ ഒരു വെള്ളക്കാരുടെ, ഒരു വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഒരു കുത്തകയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനമുള്ളൂ. അതിൽ മലയാളികൾ അതിലും കുറവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത്രയും പേരായിട്ട് വളരാൻ സാധിച്ചതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം മലയാളി എന്ന പേര്. അതെ. അല്ല, നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണല്ലോ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് വെച്ച്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 75% 80%ഓളം ക്യാപ്റ്റന് മേലെ വരുന്ന റാങ്കുകൾ കൂടുതലും വൈറ്റ്സിനെ കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ആള് അങ്ങനെ ആ പൊസിഷനിൽ വന്നത് NYPD എന്താ പറയാ, ആ ഒരു വെളുത്ത ആൾക്കാർ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി വരികയാണോ, അതോ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണോ, അതോ NYPD മാത്രം ഒരു മാറ്റമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? അമേരിക്കയില് I think there are about more than 18,000 police departments in New York. I mean, in the United States. In New York alone, I think there are about 600 different law enforcement agencies. And each one operates differently and independently. They're not dependent on each other. Right. But New York City Police is the largest. And I can only speak really for the New York City Police. And I think New York City Police have been changing. ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Today, New York City Police is it's a minority police department. Right. What I mean by that is vast majority of the police officers are non-white. Right. They're either Hispanic, Black, Asians, or others. Right. So, and as I said earlier, everyone starts as a police officer. So you have to start as a police officer, eventually catch up to the higher ranks. You cannot become a captain overnight. So we got to start. So I think New York City Police is setting the right tone right now already. Today in 2021, it's already a majority minority police department. So in due time, I think the numbers in higher ranks will increase, and it is increasing. It is happening. It is a trend. Right. And me being the first Indian American to be promoted to deputy inspector is it's part of that change. Right. Part of that evolution, I would say. Right. And I think it resonates with a lot of us when we see someone like us in that position.
I guess we feel more comfortable knowing that there are people that look like us, that talk Malayalam, that are at that position. But at the same time, and I know it's a little touchy subject, and I don't mean to make anybody uncomfortable, but as you know, there is a mistrust between civilians and police officers. Now, I'm not just saying that that's NYPD or anything in Texas or anything anywhere in America. Generally, there's been that mistrust or that lack of faith in the police system. Do you see any changes within the NYPD or within your department that is alleviating that? Because as you know, for the past couple of years, it's been a hot topic, whether it's politically influenced or not. As you know, just last year we had, the Black Lives Matter protests and George Floyd and all these things with police body cams and everything. Do you think police departments across America, and especially the NYPD, are doing things enough? Or do you think there has to be more things done to build that trust back? I would say a quick answer is there's always that we could probably do more all the time. But I definitely believe the NYPD is in the right track. And when you talk about distrust, in this country, there is an ugly history in this country, of especially on race, and there is no running away from it. And police were used to control slaves and, run. So there is no running away. And I can't say we don't need any reform. I don't know of any government agency that cannot use some reform. So in that respect, the NYPD and the policing could definitely use some reform. As I mentioned earlier, there are over 18,000 police departments with different rules and different responsibilities, different kind of communities. So it's hard to generalize what's needed. But in the New York City Police Department, the neighborhood policing is a change in philosophy. Right. More police officers interacting with the public, and I think to a certain extent the distrust that people in the media talk about is overplayed. I don't think the mistrust is that deep as the media portrays it, because when you look at the vast number of calls that are coming in to the police, the കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഹിസ്പാനിക് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി നെയ്ബർഹുഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി 911 വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ ഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകൾ പോലീസിലേക്ക് വരുന്നത് മൈനോറിറ്റി നെയ്ബർഹുഡ്സ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നമ്മളൊരു ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ്. ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലീസുകാരോട് പൊതുവെ ഒരു സ്നേഹം, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പൊതുവെ പോലീസുകാരുടെ താല്പര്യം, സ്നേഹം, ബഹുമാനമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഹൗസിംഗ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ഹൗസിംഗ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല ബ്യൂറോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്യൂറോ ആണ് ഹൗസിംഗ്. ഞാൻ ആദ്യമേ ക്യാപ്റ്റനായ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഹൗസിംഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു, ക്യാപ്റ്റനായി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും. അപ്പം ഒരാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഓരോ മാസം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ആ മീറ്റിംഗ് വന്നത് ഈ നമ്മുടെ മൈക്കിൾ ബ്രൗൺ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ഓഫീസർ ഡാരൻ വിൽസനെ ഇൻഡൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരും, ഒത്തിരി ആക്യൂസേഷൻസ് വരും. ഏകദേശം 100 പേര് പങ്കെടുത്തു. അതിൽ കൂടുതൽ പേരും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഒറ്റയാള് പോലും ആ മീറ്റിംഗ്, ഒരു ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ നീട്ടുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ഇൻഡൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ചോ, അതായത് പോലീസുകാരനെ ശിക്ഷിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ഇതായിട്ട് കംപ്ലൈന്റോ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി ആരും സംസാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന എല്ലാവരും പൊതുവെ സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് കൂടുതൽ പോലീസുകാർ വേണം, ഞാൻ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവിടെ കൂടുതൽ പോലീസുകാർ വേണം, ഞാൻ പോലീസുകാരെ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പോലീസുകാർ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം. അതായത് ഈ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി, അപ്പം ഈ മീഡിയയിൽ പ്രൊട്രേ ചെയ്യുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം. തീർച്ചയായും. അല്ല, എന്തായാലും ആ ഒരു വീക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത് മീഡിയയിലൂടെയും ന്യൂസിലൂടെയും വരുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ഒരു വീക്ഷണം വരുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു
ഒരിക്കലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകരുതാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ലീഡിംഗ് പോലീസ് ലീഡേഴ്സും, ഈവൻ പോലീസ് യൂണിയൻസ് വരെ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി പോലീസ് യൂണിയൻസ് വരെ ആ ബിഹേവിയറിനെയും ആ സംഭവത്തെയും കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും അതിനെ സീരിയസ് ആയി അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വളരെ മോശമായി പോയി, വളരെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഒരു വ്യക്തി ഇത് ചെയ്തു. നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക, ജഡ്ജ് ജൂറി ആ തെളിവുകൾ നോക്കി ആൾ തെറ്റിയതിനെ ശിക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സംഭവം വെച്ച് നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നത് ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൂഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഏകദേശം വെടിയേക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ 80% ആൾക്കാരും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്പാനിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ വെടിവെക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം മറ്റ് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്പാനിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഓൾറെഡി 267 പേര് ഈ വർഷം കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിൽ കൂടുതൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ 267 പേരിൽ ഏകദേശം 80% ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന മൈനോറിറ്റി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വിലയില്ലാത്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ, അതിനെന്തേ ഇത്ര അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ പോലീസിലുള്ള പലരും വണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലീസിങ് ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വേറെ ഒരു പോലീസ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും കേസസ് ഇപ്പൊ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയില്ല എന്തുമാത്രം ക്രൈം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. സോ ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെ യു സെഡ് 80% ഓഫ് ക്രൈം ഇസ് deaths. Right. No, the homicide victims. Homicide victims are minorities. Are minorities. Right. And the crime is committed. The suspects are also minority. That's a very interesting point. So one more thing before we wrap up, I want to keep talking on for hours and hours, but I know you have to go. One more thing I want to ask is there's a lot of young Malayalis and Indian kids that see you and want to be like you. What advice do you have for them? നമ്മുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഈവൻ 20-30 വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും പോലീസിൽ ചേരാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ 36 ആണ് ഏജ് കട്ട് ഓഫ്. അയ്യോ, ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. എനിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്പർ അത് being proven correct, because നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ചോദിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും 80കളുടെ 90കളുടെ പോലെയല്ല, ധാരാളം നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ. ഇതൊരു വെള്ളക്കാരൻ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷണൽ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവരാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കോ അല്ലെ വേറെ അങ്ങോട്ടും നമ്മളിവിടെ താമസിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വളർന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതിലും കൂടുതലായി വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെപ്പോ നേരത്തെ വന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും പുറകെ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനോ വേണ്ട ഗൈഡൻസോ കൊടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സന്മനസ്സുള്ളവരാണ്. Well, thank you so much. Thank you for sharing your life experiences and your input on on everything. It was a pleasure talking to you, and I really hope that you keep moving up the ranks. And I want to interview you when you keep going up the ranks as well. Hopefully so. But thank you very much. Thanks, and take care. And again, thank you for keeping New York and our streets safe. It's an honor. We're trying. We are trying. That's all I can say. We're genuinely trying. Right. All right. Thank you so much. Good talking to you. We'll talk soon. Thank you. Bye.